Hello guys, so welcome to another episode of Dev Codigo, and for this episode mag-unbox na tayo ng individual items na in-order natin from ECPC, care of or via Lazada 3 days ago. So kung hindi nyo pa napanood yung video na yun, please check the previous video before this. And yun, so basically in-unbox lang natin yung mga in-order natin from Lazada. Okay, so in this episode or in this video, i-unbox na natin yung mga individual items. So, starting with this SSD. Okay, so kung interested kayong malaman kung anong laman itong SSD box na to, so from Western Digital, so please watch this video. Okay, so unbox na natin, no? Straightforward naman to. Kagaya ng sinasabi ko dun sa mga previous episode, kung afford nyo naman or kung pasok sa budget na magkaroon ng SSD component yung binubuo nyong PC, yun, so bili kayo ng SSD. Either, ano lang naman yan, usually ang ginagawa ko, either bibili ako na bibili ako ng 120GB kung lalagyan ko siya ng hard drive. Okay. So medyo iniingatan ko, wala kasi akong camera kasi possible na pwede mo siyang i-resell or at least i-rebox. Okay, so going back, binubuo ko 120GB plus 120GB plus yung traditional na hard disk or yan, so isang 240GB. Actually okay na to for beginning or for starters, di ba? Okay, so meron nakalagay na remove before install. Parang wala akong maalala previously kasi meron na akong ganitong 240GB. So meron siyang remove before installing. Baka ano to, para lang make sure na brand new. Okay, so meron na ako nito previously. So, okay naman siya. Kung hindi naman kayo talagang kung hindi naman requirement na sobrang bilis na data transfer. Okay, so very usable na to, and napakalaking bagay na to as compared dun sa traditional hard disk. Okay, so in choice of capacity, depende pa rin sa budget. Siyempre, mas mataas na capacity, mas mahal. So, yan. Okay, so 40GB siya. Yan lang naman yung laman ng box, yung pinaka-SSD. Tsaka itong manual ba to? More on warranty guide siya. So, ito siya. For the montage ba? Again na lang. Thumbnail. Okay, so once again, thank you for ECPC dahil napakabilis yung mag-ship. Baka dahil simula na rin ng klase, no? Wala na masyado nagbi-build ngayon. Ganun ba yun? Anyway, sige. So, I hope you like this video. Very simple lang na unboxing. Lahat ng components na i-unbox natin, makikita nyo to pagka binuo na natin yung PC. So, gagawin din natin ng video yung actual na pagbibuild. Although, may mga parts tayong i-skip kasi nakakabit na yung processor dun sa motherboard. So, baka yun. For that, bibigyan ko na lang kayo ng insights kasi medyo madali lang naman din siyang gawin. Okay, so I guess that's it for the Western Digital 240GB Green. Okay, so if you haven't subscribed yet, so please do subscribe kasi maraming videos na gagawin. Mga unboxing, and currently may ginagawa tayo programming tutorial, web dev noob crash course. So kung interested kayo matuto ng web development ng mabilisan lang at very straightforward, so please do watch those videos. So once again, this is Dev Codigo. Cheers!